décrit. Je pense que si on regarde 2025, le Canada et l'Union européenne, on était beaucoup en mode réaction. Mode réaction par rapport au protectionnisme américain et mode réaction par rapport aux surcapacités asiatiques. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Le fait que plusieurs industries en Asie soient hautement subventionnées par l'État et entrent au sein de nos marchés et ça crée des distorsions. Puis il y a un danger de désindustrialisation en Europe, au Canada, parce que c'est deux phénomènes qui arrivent en même temps. Le Canada, nous, on est une puissance moyenne. L'Union européenne, en soi, est une puissance économique, mais composée d'États membres qui sont tous des puissances moyennes. Et on peut juste être en mode réactif ou on peut être en mode proaction. Et là, c'est ce qu'on fait. On se dit, au-delà de juste réagir, comment on réagit, premièrement, et on ne crée pas de dommages collatéraux entre nous. Puis, donc, donc, comment on est capable, justement, lorsqu'il y a des tarifs sur l'acier et l'aluminium, puis qu'on est poussé à protéger notre marché, comment on peut l'ouvrir aux Européens? Et comment les Européens peuvent l'ouvrir au Canada? Comme ça, on se retrouve à avoir un marché plus fort ensemble. Mais l'autre chose, c'est, au-delà de ne pas créer de dommages collatéraux, comment on est capable d'avoir une plus grande intégration ensemble? C'est-à-dire, comment on est capable d'avoir des entreprises qui vont être canado-européennes? Comment on est capable aussi d'aider l'Europe avec ses besoins en minéraux critiques, mais aussi en aluminium? Comment on est capable d'aider l'Europe avec ses besoins au niveau énergétique? Comment on est capable d'aider l'Europe aussi avec tout ce qu'on développe comme recherche et développement, à faire en sorte d'être une puissance en matière d'intelligence artificielle qui sera ni américaine, ni chinoise, donc qui va être canado-européenne. Donc, c'est ça qu'on fait présentement. Vous savez, il n'y a pas de règles écrites. Le chemin est à tracer. Donc, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on échange l'information pour comprendre comment, en Europe, on vit l'impact des États-Unis et de la Chine, puis en même temps, comment nous, on est capable de créer cette puissance mondiale-là qui va être la puissance qui va être la force des puissances moyennes, qui est essentiellement l'idée qui a été amenée à Davos par le premier ministre Carney, mais qui était aussi défendue par plusieurs leaders européens, de Macron à von der Leyen, etc. Donc, on met en œuvre cette vision des puissances moyennes qui, je pense, va définir la prochaine décennie. Yes. Question for Minister Joly. Yeah. You mentioned there is a desire to be more aligned with the European market. Yep. What are some of the key outcomes for Montreal and the rest of Quebec that could be achieved? Well, there are a couple of things. First and foremost, I must say, we need to be able to work together to protect our workers and protect our businesses in the steel and aluminum sectors. That's a really important aspect of it. Europe's needs in terms of aluminum are massive as we're developing even more defense production, and that is something that we want to work together. I think also that we can do even more in terms of aerospace, and we know that Quebec is a hub, but also, and Canada is a hub for aerospace, and there are lots of knowledge in Europe, Airbus being a major giant in the aerospace sector, and we think Bombardier can also develop its European market even more as the aerospace sector is developing on the commercial side, but also on the military side. And so as all countries are investing more in defense, we need to be able to benefit from the European market and vice versa. Europeans need to be able to benefit from the Canadian market. And I also think that when it comes to artificial intelligence, there's really a great potential, and we know that there's so many startups and companies and research centers in Montreal and across the country when it comes to developing artificial intelligence, large language models, but also applications. But concretely speaking, for those who are watching us right now, it is to offer a stability with a partner we trust in a world that is much more complicated and dangerous.
And so it's a light at the end of the tunnel. It's to be able to say, you know what, we're not only with friends and partners, but we can actually counter things that are coming at us, that we can be able to be shoulder to shoulder in this trade war. And that is why Stéphane Séjourné's visit to Montreal is so important. And then my second question relates to Asia. Wouldn't a similar approach to integration be possible with Asian countries like China? And if not, why not? Well, because it's a larger market. So China is a very important trading partner, and we'll continue to work with them. And we have now how can I say, a very important deal that we signed with China back in January, and we're following through, and we will follow through on that deal. At the same time, there are two major economies in the world that are affecting all middle powers, such as Canada and those part of the European Union. One of which is protectionism, and we know the impacts of tariffs, and the other one is overcapacity, which is basically high subsidies for different industries, which can lead eventually to unfair competition. We don't want that. We want to be able to have a partnership based on rules that is able to foster a form of equity in the system, but fundamentally fair competition. And in that context, we think working with Europe can really be helpful, because we think we have the same type of labor standards. We think that we have the same values and democratic views than Europe. And at the end of the day, we think that it is a good way to be able to create a third way, which is different from the two largest economies, that could benefit Canadians across the country. Merci beaucoup.